Minasan, konnichiwa. Noun ga arimasu. Imasu no benkyou o shimashou. Arimasu indicates the existence of non-living things. Imasu indicates the existence of living things. For example sentences. There is an apple. Apple is a non-living thing. In Japanese, ringo ga arimasu. Ringo ga arimasu. We use arimasu for non-living things. Next, there is a teacher. Teacher is a living thing. So in Japanese, sensei ga imasu. Sensei ga imasu. We use imasu for living things. Next, there is a dog. Dog is a living thing, so we will use imasu. So in Japanese, inu ga imasu. Inu ga imasu. Noun place no position no benkyou o shimashou. This time, no particles works as preposition. Let's try some examples. On the desk. In Japanese, tsukue no ue. Tsukue no ue. Next, inside the bag. In Japanese, kabang no naka. Kabang no naka. Next, between the building and the bank. In Japanese, biro to ginko no aida. Biro to ginko no aida. Next, we will study the location word. Inside. Naka. Outside. Soto. Near. Chikaku. Around. Mawari. Beside. Soba. Next to. Tunari. Right. Migi. Left. Hidari. Front. Mae. Back. Ushiro. Top. Above. Ue. Under. Below. Shita. In between. Aida. Kyou wa watashi no soba ni Joel sensei ga imasu. Hame-san, konnichiwa. Joel sensei, yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Hame-san, kyou wa noun place ni noun ga arimasu. Imasu no benkyou o shimashou. Ii desu ka? Hai desu. Genki desu ka? Hai. In this pattern, ni indicates the location of something. To describe something that exists in a place, use this pattern. There is a teacher in the classroom. Kyoshitsu ni sensei ga imasu. Kyoshitsu ni sensei ga imasu. Next, there is an apple on the table. Teburo no ue ni ringo ga arimasu. Teburo no ue ni ringo ga arimasu. Next, there is a coffee shop between the park and library. Koen to toshokan no aida ni kisaten ga arimasu. Koen to toshokan no aida ni kisaten ga arimasu. Next, there is no parking lot in a company. Kaisha ni chushajo ga arimasen. Kaisha ni chushajo ga arimasen. Next, there is Emi over there. Mukko ni Emi-san ga imasu. Mukko ni Emi-san ga imasu. Next, there is school in the other side of the bank. Ginko no mukko ni gakko ga arimasu.
Ginko no moko ni gakko ga arimasu. Next, is there Jun at the office? Jimusho ni Jun-san ga imasu ka? Jimusho ni Jun-san ga imasu ka? Next, where is your cell phone? Anata no keitai denwa wa doko ni arimasu ka? Anata no keitai denwa wa doko ni arimasu ka? Jonah Sensei desu. はい、私はジョエル先生です。ジョナ先生、朝ごはんも食べましたか？はい、食べましたよ。何を食べましたか？リンゴを食べましたよ。どうでしたか？いや、そんなにうまくないですから。Noun 1は Noun place にあります、いますの勉強をしましょう。いいですか？元気ですか？はい、始めましょう。Noun は Noun place にあります、います。This pattern is used to indicate where the topic, living or non-living is. Let's try some example sentences. The teacher is inside the classroom. 先生は教室の中にいます。先生は教室の中にいます。Next, supermarket is over there. スーパーはあそこにあります。スーパーはあそこにあります。Next, the house key is in the drawer. 家の鍵は引き出しの中にあります。家の鍵は引き出しの中にあります。Next, the bank is over there. 銀行は向こうにあります。銀行は向こうにあります。Is there Jun at the office? 事務所にジュンさんがいますか？事務所にジュンさんがいますか？ You can answer, no, he is not in the office. いいえ、ジュンさんは事務所にいません。いいえ、ジュンさんは事務所にいません。Next, where is your cell phone? あなたの携帯電話はどこにありますか？あなたの携帯電話はどこにありますか？ You can answer, my cell phone is there. 私のはそこにあります。私のはそこにあります。皆さん元気ですか？はい、元気です。じゃあ皆さん、今日は Noun もあります、いますの勉強をしましょう。いいですか？じゃあ始めましょう。It means there is, there are, also. Mo works as also or to. Let's try some example sentences. There is a student also. 学生もいます。学生もいます。Next, there are Amy and John also. エミさんとジョンさんもいます。エミさんとジョンさんもいます。Next, there is also a mandarin on the table. テーブルの上にみかんもあります。テーブルの上にみかんもあります。Next, students are also inside the classroom. 学生も教室の中にいます。学生も教室の中にいます。今日はどこに行くの？いや、どこにも行かないです。デートじゃないですか？デートじゃないです。だって彼氏がないんだもん。本当に？じゃあ紹介しますよ。いや。じゃあ皆さん日本語の勉強をしましょう。Noun や Noun など。Noun や Noun など means Noun 1 and Noun 2 and others of a similar kind. Noun 1 and Noun 2 and so on.
noun 1 and noun 2 among others items like noun 1 and noun 2. Nado is usually used after the noun before ya, but not at all the time, and it means etc. Please be careful using to and ya. This particle to means N1 and N2. Please read the previous chapter again if you are confused using this particle. Let's try some example sentences. Beer, wine, and etc. Biruya, wine. Biruya, wine. Next, Tagalog, Japanese, English, and etc. Tagarogoya, Nihongoya, Eigo. Tagarogoya, Nihongoya, Eigo. Next, pond, river, and etc. Ikeya, Kawanado. Ikeya, Kawanado. Next, there are banks, department store, and etc. near the school. Gaku no chikaku ni ginko ya depato nado ga arimasu. Gaku no chikaku ni ginko ya depato nado ga arimasu. Next, Jollibee is in Philippines, Vietnam, and etc. Jollibee wa Philippine ya Betonamu ni arimasu. Jollibee wa Philippine ya Betonamu ni arimasu. Kyo atsui desu ne. そうですね。冷たいジュースでも飲みませんか？はい、飲みましょう。はい。Noun place に noun が counter あります。いますの勉強をしましょう。It indicates the number of noun subject exists in a particular place. Let's try example sentence. There are 3 dogs in the garden. 庭に犬が3匹います。庭に犬が3匹います。There are 4 dishes on the table. テーブルの上にお皿が4枚あります。テーブルの上にお皿が4枚あります。Next, how many students inside the classroom? 教室の中に生徒が何人いますか？教室の中に生徒が何人いますか？ Noun or counters だけの勉強をしましょう。いいですか？はい、いいです。Noun or counters だけ。だけ means only. Let's try some example sentences. There is only one spoon. In Japanese, spoon が一つだけあります。spoon が一つだけあります。Next, I will not drink alcohol only today. 今日だけお酒を飲みません。今日だけお酒を飲みません。Next, yesterday I did not eat meal only in the morning. In Japanese, 昨日は朝だけご飯を食べませんでした。昨日は朝だけご飯を食べませんでした。ジョエル先生、どうしてみんなに顔を見せないんですか？恥ずかしいんです。今度でいいですか？はい、いいですよ。じゃあ皆さん、ジョエル先生の顔が見られるまで待ちましょう。はい。Noun or counter しか plus negative ending の勉強をしましょう。
Shika means only, also. When used in the sentence, it has the same meaning of the ke. It is used always with negative ending. You can use shika, not the ke, if you want to express negative feeling. To put more emphasis on the negative feeling, you can use the ke shika to mean only also. Let's try example sentence. I have nothing but only one spoon. Spoon ga hitotsu shika arimasen. Spoon ga hitotsu shika arimasen. Next, I have nothing but only this money. Okane ga kore shika arimasen. Okane ga kore shika arimasen. Next, I did not eat at any time yesterday but only at breakfast. Kino wa asa dake shika gohan o tabimasen deshita. Kino wa asa dake shika gohan o tabimasen deshita.